ama bibia aye fine. Amen. Ye toa ye nyamesem kano so aye sha se principles of effective prayer. Dear na meye ama mempaye mebo a menya mfaso efiri so. Dear na meye ama mempaye bo mebo atumi ebedi eche. Dear na meye ama empaye bo a mebo no mehu emuaye. Yesua hu se nyame ahye ebo se yebo mpaye a obeti. Yesua hu se bia bo mpaye amenyame atie. Ye Jona eye mfaton obon mpaye nyankopon tie. Yasan so hu se Abraham so bo mpaye onyankopon etie. Enhye di kan ene se opese mpaye bo ye adwuma. Di kan wo se oni nyame ntem ayonkofan ehu ehia. De be ka se bia your relationship with God. Emuani nguso nka se bia me de me ba mpaye bo nti mo mpaye ma menam ko da bi. Oni nyame ntem ayonkofan eho na mpaye bo tumi ehya ase efiri. Ti hu se Enoch ni nyame nante mfinhia ha saduosia. Noah so ni nyankopon nante, Abraham so nyankopon nante. Omu nyina bo mpaye me nyame tie. Ti enso ye ni nyame nante ye nkwa na enyina. Eni asan so esuan se se mpaye bo be ye adwuma wo se edi buo ani die ma Awurade. Ti edi buo ni ani die ma Awurade no. Ni nyina ka bom se ye be nante e wo sitiem. Se nyame ka asem a ye de be ye adwuma. Se wo me ye pese ye kasa ne ayam tie nyame kasa yenso yentie yemfa nye adwuma efise nyame woni fam de ene yenso ye fam de nti se ye fam de ne ebu nyame a ne de nyame anu masam ne hye ye adwuma ebema empae bi ebebo bia no Awurade ebebem no atie ene de mde ka ho krokrowa ene se my responsibility towards God asudi a edame so a mewo ema onyankopon de wo se nyina ye tie ase ne se twere ni mu no ebinuma ye bibi ama enye nsunsuanso papa wo mo so inside kodie na enso betimi aye bi na enye nsunsuanso e wo ya brabo eso nti ohina ye ka no asem eye ohene Hezekiah ya ka no ho asem se oye ohene a no kwasem ne se ne bre so oye no ma bebre ofra koma pam na ye na enye bibia na wona adwum na ode ye se oye amenyame ani munyama dedi na wonim se ebreboni bi beto na ma na yare ada ho ame asanso abehye nkoma pii so se wo bewu na wonim nanso de oye ye no edu bre wo se onyankopon ebemu paa no ogina na o ma wo ye eso nti e kan Isaiah 38:3 na brofno me kan twi no se Awurade kai se de manantu wanim nukrim nyakoma edimu na maye de eye ewo ani so nti ene de eye wo ani so no eno na ye fa na maye de eye nti masem no tofa bo nyina ne say doing what is good is my responsibility towards God se me ya de eye no eya asudie nyame de atom so de ato so de ato ye nyina so se ewo se ba bia ewo bia ye ya ade a eye na ye ya ade ye no eho wonfaso ene eho sa wonfaso ye wu achi enti wo ya ade papa no eho mfaso no ye mienu wo benya bi wa ha na afi nso wenya bi nso ye den ewo heaven wo kenka wo ne Ezekiel ho asema ono ne breso ena obae asodan ya ne atum mfrinhia dunsia obieye asodan na yatum mfrinhia dunsia na opapa ne frɛ Ahas obedi hene ne mfrinhia dunsia no oto asodan to de fuanibu asodan ana dan bi a yatum a onipa bi ankom for 16 years hwe ebe yesen simple dan wo na so bi antrem just for 1 year kra eno ma wo mu bebre ese ti ohini to asodan mu 16 years ena usi aforobuchi ahodo ma abosonsom bebre teneba Hezekiah bedi ade no ena obie asoredan nyesu obie nko a oye bi fufuro eka saa no ma na woye ye no ena wo se Awurade ma ye de etene ma ye de ye ewo wo wani so te ono mani bi wa woye a etene wo wani so but nyankopon ani so na entene de eken de de etene ewo nyame ani so tina me se masudie wasudie a ewo se ekonyankopon ho my responsibility
towards God. My responsibility towards God is say I will do good works. May ye enyuma papa. You hear the good works of Ohini Hezekiah. May bo a normal nice so ediachro. Number 1. Ubie asodan and osanso ENCC. He opened the doors of the temple and repaired them. Yes, ubie kwa. Ubie na ENCC. Usisi asodan no yemu numa na foforo. 2 Chronicles chapter 29 verse 3. Ubinya ehwase no sina ubie asodan no and ENCC. Die tosu emienu. Enya asodan no nko na ubie. Osanso ema asofo ni lewifo sa akoye wo madwuma ene wo boama nyamesompa ekoso evisa papa breso no ye to aso den muntino ugu asofo na adwuma ni nyina lewifo adwuma no yeden ugu ni nyina for 16 years no bi antimi nru aso dem kwhye aduhwam obi ntimi nru aso dem se okoyi bibia menyankopon ugu ni nyina tina asofo ni nyina titifie de odo banche edo Odo kukudo, odo mukufu nsudo. Wase adwuma said the COVID-19. Okay. Nti. Ose. Wase no kra. Anyway. Nti ohini sabe ma asofu dwuma ne yeden eye nkoso. See, he brought in the priests, the Levites, and gathered them to serve God again. Yetoso emiensa awoye ni say oyi enyame ahodo papa ede ba ye nyina afiro ne mu ba ko na edanso eye de na Israel fo asom no tetetetetetetete ai friend sons from here ba menkyere ho abakwasem Israel fo from Misraim eba no o ma tram Misraim finhia ahanan eduasa enti Misraim enyame som no se abosonsom no afa wo mo Tomudu baby no kai so mesa akomochi Mose amomo kwan onum se kwan mo ye bosom mo ye honimi ti enya de foforo tomudu bo sha asase nso no Bible say owo na Moses ye na agi omo nkwan bro mo kasete Nyankopon ena nso omo dan ne bosom te ho no mo bo mafode nyina wo hin bia ba na watwi nani wo hin bia ba na wo yi nani afiri so Obi ntimi ntu saade ne mfiro. But Hezekiah ne hu se there be. O se me ya ade a ebeye nkae. Na be kenyame akoma. To no bae no wo yisa honyini yeden efiri ho. De obi anya ye no oye. Te du be bia ho. No me bi wo ho a ka so obi anya bi wo fie. There be. O so utimi ye. Say ya de papa nko ade a ye fa hye nyame de animonyam. Ye twatro and say or say or sound so san say ka so be dikani a abrabo wo so obo. He renewed the lifestyle of leadership. Onyame ye ohene no ohene bia ba ansamfo nko a bone nko a dikani bia ba ensamhunu nko a no mu die ba to ohene Ezekiel de obae no oye renewer ono no ohene obae a Bible say oye ade a etene wo nyame ani so said the nature David eye in the sound woman 9 way a dawson but a moon 9 way na pesa me twon adwen esiso den and am pesa wusua den am pesa yesua bruni beka say application. Godly character is a solid foundation for effective prayer. Abrabo papa suban papa meya de papa eye fatuma eno ne ma empire a me bono tumi ni ahoden ye den Inti mama ye muye ni ngusu se mpaebo ne no ane kasa ne da bi e wo se ye enoma papa na ye mpaebo na nya fapem ebi se Ezekiel se Awurade kai eblebe na o kan sa na obo mpae wo se Awurade kai won kai de wo se kai se de maye de tene e wo wani so eno ne Nyankopon tie na oye no ho sentreni se bre bi wo ho a e wo se nyame tie mpaebo a e sabre Ebre ye brebone te wo se ye nnwuma pa na menyankopon etie ye mpaebo. Edi enti na wo se ye nnwuma pa me ma reasons ahodo enan na mabompae. The first reason is say de be ye be hye nyame animonyam. Ti ba bia wonam bia no se bo adwum se koye ade bone bia ugu nyame anim ase. Ba bia wonam bia
Te say obi so hwe say ya de bone a na okoye wogu nyame anim ase. Na emu so wo ye enwuma pa wa hye nyame din animuonyam. Wona wo hye nyame din animuonyam, nyame tie won paebo. Na ono nso hye wo mo animuonyam. Hye nyame animuonyam na nyame tie wo paebo. Na ono nso hye wo animuonyam. Matthew chapter 5 verse 16 or say, Mama kan ya nhyen e wo nipa ni so. Na wo hu mo nnwuma pa na wo hye mogya owo soro no. Ti abre bi nyame be hye ne ba animuonyam bia na ne ba no nso ahye. Ono Nyankopɔn animuonyam. De toso ebiem ene se enwuma papa we odi raise altar e wo Nyankopɔn anim. You build altar, you raise altar before God with your good services. Papa ya me be kan ho ase me na onye Kristo ni mu na oye religious man. Osre ni a obo esom ho modern. Nanso na onya emeyi Kristo ni mapa. Acts chapter 10 verse 4, your friend Cornelius. Bible say nyame ka kire nse wo mpaebo ene ono ma papa a wo ye no ayenka ye e wo manyim. Amen kan me brofo no na obeti me kan. So see your prayers and your acts of charity have ascended as a memorial offering before me. Ayenka ye aye altar. Te mo ni fie nyina enya nkwaje number 1 mo ni fie nyina onkonkron ebo musu enuanom ne adofo no so bi catch us we ya the power ya to go catch us so oboa enuma papa eso wa ketua papa ha eni debi de toso mi ensentia wo se ebo nyuma pa omodin se nyame boyen se eme ye nyuma pa nyame wa hyeda boyen se eme ye nyuma pa efisofo ngoma eti mienu yimudu. Tisa wonam ho bia hu se wo ye nyame abode a nyame abo se be ye nnwuma pa be ye ade ye papa na ma won so kasa onyankopon etie ye twato ene se ennwuma pa ewo daache emfaso. Good works has eternal value. Sa quotation you are preaching a yease but enye yease preaching ko. Revelation chapter 14 verse 30 or say metini bi se montwere se efiri se ku enhyira ne won a wawu awurade na wonwuma ndunchi o ka bro no say for their good deeds their good works follow them. Yes the wa bia se be di achi ntu ye bibia no ahwe nie de ye bia wadwen se bia wo ye ne sa edi achi so no make a decent no back. Nyankopon a complete book, a whole book, a friend, the book of works. Enyuma bi obi ye bia o training na ewo. Nyame mwaye said ye Abraham o hie nipa miensa. Onu se ye nipa kan a from samunyi nsuo no. Mon from nanse. Mon transe. Na me mamu nufusuo. Nsa nso mamu pan no. Na dwunumu de eye nipa na wo ye omo papa se na eye abofo ebusia amen kan kire ebre ye bre bone enjese ja papa ye ebre enye bre pa enjese nyi nyuma papa ebia na onyame bofo bi aba wo nche so wo ye ni papa afisese na onse nkire ne ye de aba unse quotation ya na ye kan. Tomorrow by this time, a year by this time, but BBC and son as our prophet's neighbor. Inti and can say, officer say, no, do something before God will change your situation. Yankopon Israel, Omway, Jesus Christ with him. Amen. But the soldier also, na your mom.